ఫోన్ ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టి డేటా వాడుదాం అనుకుంటున్నారా? అయితే నేను చెప్పే ఈ ట్రిక్ని ఫాలో అవ్వండి. ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళి ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ ఇంటర్నెట్ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మీ మొబైల్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టి ఈ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్ళి మొబైల్ రేడియో పవర్ని ఆన్ చేసుకుని మోర్ పై క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ డేటా కనెక్షన్ని ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉన్న కూడా డేటాని వాడుకోవచ్చు.